Guys, welcome to Gigi Natural Beauty. Today I did the box braid with elastic, so I use rubber band to do my box braid today. Allô les amis, bienvenue sur Gigi Beauté Naturelle. J'ai fait des tresses en boîte en utilisant des élastiques. Okay, please don't forget to subscribe, leave a comment, share with your friends. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous inscrire, laissez des commentaires, partagez avec vos amis. Continuez à regarder pour savoir comment faire des tresses en boîte avec des élastiques. Box braid with elastic. So, des tresses en boîte avec des élastiques. I already have my braids ready. I'm using this Climax anti-lazy braid. Des tresses en boîte avec des élastiques. I already have parted my hair and put the elastic on. I'll leave only one last one, so I'll show you how to do that. Okay. I'm gonna start with the back.
This is my box braid. It's very easy to do. Okay. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, leave a comment and share with your friends. Merci de m'avoir regardé. N'oubliez pas de vous inscrire, laissez des commentaires, partagez avec vos amis. Bye.